Hölgyeim és uraim, az előző előadáshoz kapcsolódva az is lehetne az előadásunk harmadik alcíme, hogy 3 hónap 15 percben, ugyanis én egy cseh cégnek vagyok, a Predni SLM-nek a magyarországi képviseletvezetője, és Magyarországon március óta vagyunk jelen. A cég azért évtizedes gyakorlatra és tapasztalatra néz vissza. Itt a válságkezelésről van szó, sokat fogunk hallani arról, hogy mi szükséges a válságok leküzdéséhez itt az elkövetkezendő 2 napban. Fogunk hallani valószínűleg az agilitásról, a változáshoz való alkalmazkodásról. Az alkalmazkodás lemondással, átszervezéssel, sok esetben többletköltségekkel jár. A Predni SLM pedig pont azzal tud hozzájárulni a válságok leküzdéséhez, hogy a szoftverköltségek lefaragásán keresztül egy olyan többletbevételt generál a cégek számára, amit aztán az itt bemutatandó válságkezelő módszerek megvalósításába tudnak fektetni. Ezt az úgynevezett másodlagos szoftverek licencelésével érjük el, ami így kimondva a használt szoftverek, másodlagos szoftverek még mindig néha kétséges licencelési módszert, van egy ilyen konnotációja talán. Remélem az előadásunk végére ez így meg fog változni. És most pedig hadd mutassam be cégünk ügyvezetőjét, Martin Predni urat, aki pontosan a használt szoftvercégek gyakorlatának, sokszor megkérdőjelezhető gyakorlatát megunva megalapította saját cégét, a Predni SLM-et, ami azt tűzte zászlajára, hogy kifejérítse ezt a másodlagos licencpiacot. Kérem, fogadják szeretettel, és rövid előadását angolul fogja megtartani. Köszönöm szépen. So at Predni SLM, we are dealing with used software licenses. Used software licenses are the licenses from the free market where the right to control the distribution was exhausted. We also work with hybrid solutions where we combine these type of licenses with the subscriptions of Microsoft 365. And also we are providing some services to our customers. It's also always nice when you can look to your presentation and know what to speak about, but right now we have a little problem here, so please excuse small pauses within the speech. Okay, we in the Predni SLM are part of the Prio software family. We operate throughout the whole European Union. Prio software has been on the market since 2005, which was written there. And we, as a Predni SLM, were established in 2019 as a service organization for the markets of Central and Eastern European markets. Since that, we are a Czech-based company originally, and since the 2019, we were able to become the biggest supplier of the used software licenses to the public sector in Czech Republic, and we really changed the way how the software licenses, the on-premise software licenses, are bought in Czech Republic. Behind me, this is the correct slide, almost. You can see some of our references. You can see some of the biggest companies there or biggest public organizations. Okay, this works, such as Czech National Czech Railways or Ministry of Foreign Affairs, some biggest hospitals of Czech Republic, for example, the Motol one, which has more than 5,500 employees. These are our loyal customers since 2019. And now we are getting to the number that I want to show you. It's a 54% savings in comparison to Microsoft Select D pricing. So it's very relevant, and compared to Microsoft suggested retail price, it's almost 1 billion forints in total.
what we have saved like through last 3 years. And actually, you need to have in mind that we have started the business just in 2019 in the Czech Republic, and you know what happened early in 2020. Yeah, it was the COVID crisis, so nobody would care about what we do in that time. So I think these numbers are actually very, very good when you have in mind that almost nobody wanted to do business at the time of the COVID crisis. So now let me tell you something about what are the use software licenses. I have already mentioned that use software licenses are the licenses where the right to control the distribution from the manufacturer was exhausted, which means that they're still the same licenses, but they're much cheaper, and this is the magic there. Important thing is to know that the carrier of the license is not like a product key or a certificate of authenticity or SAMLA by itself. It's the documentation. And as we are lawyers, as Levante told in the beginning, I hope, that this documentation is what makes us so special on this market. We were able to stand up for all the legal principles in here to enlighten this whole area, because use software licenses area was a kind of a gray one before we came into the CEE market. And we stand up for it, and in a Czech Office for Competition Protection, we were able to achieve the first resolution in Central and Eastern Europe, stating that the business is not only valid, but it's a preferred way how to obtain software licenses for the public sector, because it's so much cheaper, and actually it's the same license as is from the Microsoft distribution. And since we are so good at it, we created this kind of methodics for the public sector, how to obtain the software licenses from the free market correctly, without no legal doubt, and how to tender licenses for the best price. And this methodics includes all of the legislation and jurisprudence around Europe. It also has some templates and examples how to properly write a tender, how to look on the documentation, what to look for there. And also there is a lot of examples from the real praxis. We are right now preparing also the Hungarian version, which is work for Mr. Borzsák here, and he will tell you a little bit more about what is inside and what's the legal point of view of the use software licenses here in Hungary. So now back to you. Köszönöm szépen. Ahogy Mártin is említette, ez a közbeszerzési útmutató, ez főleg a közszférának készült, viszont a kisebb beszerzésekkel kapcsolatosan is tartalmaz olyan dolgokat, amik megfontolandóak. Próbáltak úgy csinálni, hogy ha ezeket a feltételeket, ezeket az útmutatóban leírt szabályokat betartják, akkor egy olyan beszerzést tudnak kiírni, ami diszkriminációmentes, mégis teljesen átlátható és jogtiszta is. Említette Martin is, hogy jogászok és licencelési szakemberek vagyunk. Így tudjuk kombinálni a jog és a licencelés ismeretét, és így tudjuk létrehozni azokat az optimális megoldásokat, amik mind költséghatékonyak, de mégis kielégítik az ügyfeleink igényeit. Tartalmaz sablonokat és szerződési mintákat is. Igen, most kéne visszamenni. Ez az útmutató. Ezeket is azért hoztuk létre, hogy minél könnyebben meg tudják önök is fogalmazni azokat a közbeszerzési dokumentációkat, ezeknek a tartalmát, amik abban fogják segíteni önöket, hogy itt minden jogszerű legyen.
A másodlagos szoftverhasználat pedig ezen az úgynevezett jogkimerülés elvén alapul. Ugye a szoftverekre a szellemi tulajdon szabályai vonatkoznak, és ez szerint, ha a szerző először forgalomba hozza a terméket, a szoftvert, akkor utána a további eladást ő már nem tudja ellenőrizni. Itt gyakorlatilag nincs különbség egy fizikai termék vagy egy szellemi termék között. Ugye ott is adott esetben, ha veszünk egy autót, az új autónak a gyártója nem szabhatja meg, hogy a használt autókereskedő akár a legújabb modellt is kinek és milyen feltételekkel fogja továbbadni. A szoftvergyártók ebbe nem annyira szeretnek belegondolni, és ők úgy érveltek, hogy nem lehet felállítani ezt az analógiát, mert itt nincsen amortizáció. Ebben mondjuk igazuk van, viszont az Európai Unióban ugye a négy szabadság elve, ebből is az áruk szabad mozgása rájuk is vonatkozik, és az Európai Unió bírósága is több esetben kimondta, hogy nem csak a fizikai szoftverre alkalmazható ez a jogkimerülés elve, hanem a letöltött példányra is. Az Európai Unió bírósága 3 olyan feltételt szabott meg, aminek fönn kell állni ahhoz, hogy jogkimerülésről beszéljünk. Ugye az első vásárló a szerzői jog jogosultjának, tehát a gyártónak a hozzájárulásával vásárolta meg a licenceket, és azok örökös licencek, nincsenek időben korlátozva. Ennek a tranzakciónak az EGT-n belül, tehát az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Térség államain belül kellett megvalósulnia, és az eredeti jogosultnak gondoskodnia kell arról, hogy ő már nem használja tovább ezeket a szoftvereket. Ehhez még jött 2 feltétel, ami a kereskedelemből és a bírói gyakorlatból került hozzájuk. Ugye ezeket a szoftvereket minden esetben teljesen ki kellett fizetni, és nem terhelhetik harmadik fél jogai a szoftvereket. Bár hivatkozhatnánk az Európai Unió Bíróságának döntésére is, illetve a Cseh Versenyvédelmi Hatóság döntésére, de annyira szerencsések vagyunk, hogy már a magyar joggyakorlat is kialakított, bírósági gyakorlat olyan döntést, ami a mi értelmezésünket támasztja alá. Itt a dián a fővárosi ítélőtábla döntését láthatják, akik a szerzői jogi törvényre hivatkozva indirekt módon mondták ki, hogy mikor nem beszélhetünk jogkimerülésről, ebből következik, hogy ha a szoftverek eredeti példányai a felhasználó tulajdonába kerültek volna, és azokat ő is teljesen kifizette volna, akkor szerezte volna meg jogszerűen a szoftvereket, és joga lett volna a többszörözésre, a másolásra, és akkor az eredeti tulajdonos terjesztési joga kimerült volna. Ez egy picit olyan, hogyha nagymamámnak kellett volna, akkor ő lett volna a villamos, de az a lényeg, hogy ha ezt így átfordítjuk, akkor beszélhettünk volna a jogkimerülésről ebbe az esetben, és akkor a gyanúsított nem követett volna a bűncselekményt. Egy másik bírósági ítélet pedig konkrétan azt mondta ki, hogy, igen, egy kicsit fel kell pörgetni, hogy itt is a letöltött szoftverre is vonatkozik erre a multi-volume license szoftverre a jogkimerülés elve. Yeah. This one. Just 1 minute more, since the problem was in the beginning. I will just skip very fast the rest of the presentation. For any questions, you are more than welcome by our booth. And now we are talking about how we obtain those licenses. These are some of our partners from which we are buying the licenses. It is, for example, because when they go out of business, such as Thomas Cook, or they are restructuring, such as, for example, Bayer, or as a city of Amsterdam, they are moving to cloud, actually to Azure. We were able to buy all their on-premise licenses for more than 3 million euros just last year. So we got like the newest on-premise versions of SQLs, Windows Server, RDS, CALs, and Offices licenses. Actually, this migration just is 1 year of Azure for the city of Amsterdam. Here are some examples what we need to collect in order to buy out the licenses from the end customers. And this is how the license and transfer history looks like. As you can see, we are building the history from the first sell
from the Microsoft distribution to the end customer till the transfer to the end customer. And this I will skip. Also the intelligent solutions licensing. And for the last part, please come stop by our booth. We will tell you the rest of the presentation. And if you give us your contact, you are able to win some nice bottles of whiskey, I think, and champagne. And that's all. Thank you very much. Köszönjük szépen.